Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ensa Eyemo ya butukire ya bona marogoba mwanchu murigari ya seri tukeriga rie sabato obutko we 25 mutinyo no gatatu makano gwechiri bubere 25 ne munu gusaba kwaninga gwatwara ritukorigia kurobaga kiete na bego kwegokire nemiroberio ya gendrira sembeo y'Ensoko TV chinga kibono ngo kwarigania tosanga SMS ya Amayia Ensoko komanya na ria ya aenekiwe aseri tukeriga nchenkoro kwa Clinton Ndigi aseri baga ria bakombata sekuru ase studio ya kabere brana chaka na bego Felistas Kabendi wasabiro karanse ko benento kurbono hoika omweri osengencho mesema ya Ensoko Ensa Eyemo achakira bona. Karibu sana mwanchu murigaria bona botuko bwarero tugochaka na robot rukubwatia muraibu ensi ya Kenya William Ruto nigagendrere kurukuboria gochia saba ambassador abega batendri be serikali ensi ya Kenya se chinse cheisiko kugendra kuraririe tarigia riense iga kago kwana somo iga oyobarentamo aba ambassador abo nabega batendri be serikali ensi ya Kenya se chinse cheisiko ariga ni somo cho Nairobi Ruto nigagendrere komo chense media yo kwamiria serikali hase kotorokyo kwigena nensi ya Kenya yegendrete kokoribia ase chi sector au so muraibu ensa ate evidence ya Kenya nigebwata maskani hasa masio chinse cheisiko. We are modernizing our police infrastructure, we are modernizing our defense infrastructure. We have to bring in new ways of doing things into the space. It's going to be much more intelligence-led, less about brute force, more about intelligence, more about targeting the right places. And so you will be seeing some of the areas we will be putting our resources in. This conference this week in at Radisson Blu, and I listened to the country director of the World Bank talk about Kenya. I listened to one gentleman, an investor in BPO, talk about Kenya. I listened to one lady, she runs, I think, Flamingo Flower something in Naivasha, talk about Kenya. And I was amazed as to how other people think about us. They were talking about how good our human capital is, how innovative our people are, how hardworking we are as a people, you know? But you listen to some of our leaders and some others have even the audacity to say, oh, you know, we are a failed state. Really? Where? You know? And you want to be a leader in this country. You want to be a leader of a failed state? G7 is going to have its meeting shortly. Yeah? And the chair of the G7 this year is going to be France. And they have invited Kenya to speak on behalf of this continent. Chinga kecho mwanchu murigaria muraibu kiama ya DCP Muskerigati Gashagwa negatia babwatani baye niko baine kia etaro ya bena se county ya Kirinyaga unenchiremo yogo sangana bananchi ase chinsemecho Gashagwa nigagendere komo chia serikali ya Kenya kwanza so utaikirania miroberio au ya magendro na bego bokareri obuyago cha saba bananchi kolengana nechira echia badiere tekaro ya rekodi yego soa abisi. Mimi nataka niambie Rais William Samoei Ruto, wewe uliambia watu wa Mwea wakikupa kura hapa Morindoko Saungariema utawapea title deeds. Tunajua ya kwamba umeiba ya kutosha. Usidhani kuiba mashamba ya hapa Saungariema ulete title deeds hawa watu. Na mimi nataka niwaambie kiongozi yeyote ambaye amechaguliwa hapa, hakuna mtu ambaye ataenda nyumbani na pesa ya hawa wananchi.
mwasiria tugoka kugira miciine yanyu getha mumenye ati ona Wanjiko no nginya arutiro wira ni undu ni waikagia kura. Sisi hatutalipa maji kwa sababu maji ni yetu na sisi ndio tunatunga mzigo. Na siku yenye wataleta mambo ya kulipisha maji hapa, tutatoka zote tunana wako, ama sio? Huyu Kasongo nimefinya yeye, analia kama panya imeshikwa na mtego. Amechanganyikiwa, amesahau mambo ya Kenya, anaongea mambo ya familia, anaigilia familia ya Gachagua. Alijaribu kugawanya mlima, nikamkataza. Sasa ameshindwa kugawanya mlima, anafikiria atagawanya familia ya Gachagua. Wewe William Ruto, wewe hapana chief, hapana mzee ya mtaa, hapana wa familia ya Gachagua. Wewe uko na familia yenu ya Kalenjin, kwenda ongea mambo ya familia yenu, hapana igilia familia ya watu hapa mlimani. Sasa tumetengeneza operation fagia, si ndio? Ya kufagia Harambee. Mimi nikwambie wewe Mrs. Kamodho, mnasema ati mimi napiga wa mama. Mimi sipigi mama yote, mimi napiga wasaliti. Hakuna msaliti mama na mwanaume, msaliti ni msaliti. Na wasaliti wote dawa yao ni moja, wakwende. Kasongo aliona wivu ya kwamba Rigiji ametengeneza kahawa, watu yake wa nyumbani watajirike. Akanitoa kwa ofisi, ndio mkuu ya maskini. Mimi nikiwa ofisi nilisukuma Kasongo, akaenda akalipa madeni ya wakulima ya miwa bilioni 118. Nikamwambia Kasongo, vile umelipia wakulima ya miwa deni na ni sawa, kwa sababu ni Wakenya ni wakulima. Nataka pia tutafute pesa tulipie wakulima wa kahawa madeni. Tuguska bosio mwancho murigereria musemi wa serikali hasa mangana harengete uyoborendi Monica Juma onyara ko bakagochorwa bwango igotendera ya bisio bomo bwichinsa sensemo ya Vienna ensi ya Austria nabo igotendera ya bisiete netokurwania amariogo nabo igo obobegu igobono Dr. Juma hanyara ko bagakwariganirwa sense ya Kenya somoiga wariganetwa somo bagani o maiga somo chu Nairobi uyora ituno mu waziri monene Musalia Mudavadi asobwamo nigobono bago kere getambo kirekyo nagoteba negati yebi tobiri Kenya hegendote kwenekia yokoba asukubwatara nechinse chinde kogenderia ensinge. I am pleased and most proud to welcome you all to this reception to honor one of Kenya's distinguished public servants, Ambassador Monica Juma, Kenya's National Security Advisor, on her well-deserved appointment as Director General of the United Nations Office at Vienna and Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime. I thank His Excellency President William Ruto for enabling her to take this global assignment. Certainly, Ambassador Juma's appointment will add significant value to the United Nations system as it taps into a rich career experience defined by exemplary leadership, sharp knowledge, and practice of diplomacy, and a fervent strategic advancement of national, regional, and global peace and security. Dr. Juma, on behalf of Undersecretary General Bangura and the entire United Nations family in Kenya, please accept our warmest congratulations on this double appointment. Director General of the United Nations Office at Vienna and Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime. This is an appointment that has been welcomed with great admiration across our organization, and I say that very sincerely. I cannot tell you how many people have personally written to me saying, wow, this is just fantastic news, is it not? CS Monica Juma. I met her when I started my tenure here in 2022, and she has been just outstanding in whatever she did. So I think Monica Juma
being appointed to the UN, I'm not worrying about the UN anymore. Your presence brings a tear of joy to my eye as I welcome yet another transition in my career. I feel loved, but very overwhelmed as well, in the best of ways. Thank you all for gracing this send-off reception as I transition from serving my motherland, Kenya, onto the multilateral stage. Ordinarily, when a reception is organized for you, it's time to pack your bags. So I get it, PCS. Toska fosio mwanchumo rigararia ekero hopomo wensemeria ya linda mwananchi bwa riganete gochia konekia humoyega bosogo sangerkana kwabo kwage siasa se county ya Mombasa abo ankyo igobono abamenyi naboigo ababwatani bekyombe kurwa se county ya Mombasa baesokire na gosaba obotoeru abigo oborendi konekiwa naboiga sebagi kire chibura buru tuchiji konekiwa itkoria ankyo aseba rigandire abarai bekyombe kyo linda mwananchi na konekia buna bacheko barigania na gotegerera chinkwana chabo. Inchi inaenda mahali pabaya. So lazima tuhakikishe kwamba tunasimama na wananchi. Tusitetee tumbo zetu. Sisi hatuko hapa kurabastam. Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba wananchi wametetewa na Kenya yetu imekuwa na haki yake vile nafasi, ndio? Yes. Kwa hivyo mimi nawahakikishia kwamba kila kitu iko sawa. Unajua it's also good to give credit where it's due. Yes. Tumepata support nzuri kutoka kwa security. Yes. Tuko na idhini ya kuwa na mkutano wetu. The OCS was notified, alitureceive vizuri. The OCPD was notified, akatureceive vizuri. The regional police commander, the county police commander, DCI, wote wako aware na wanakuja kutupatia security. Na sisi tungependa kuambia serikali ya kwamba we don't want to see the selective democracy ambayo inaendelea katika nchi yetu. Tunataka kila mtu apewe haki yake ya kuongea bila kupigwa na tear gas, bila kuingiliwa na serikali na wajambazi. Sisi tunataka mkutano wa amani ndani ya Mombasa, na pia tunataka kutoa ilani kwa security intelligence wa Mombasa na Coast ya kwamba waache kutumika na wale ambao wako kwa serikali. We know the docket you are leading is very independent institutions. So hizo institution ni sisi ndio tunazifund, sisi ndio tunaweka pesa muweze kufanya kazi yenu. Yes. Na kuna watu wanatuuzia uoga. Watu wasema Sifuna na Babu hawezi kuja Mombasa. Mimi nataka kuambia wale ambao wanatuuzia uoga, wale ambao watakuja ni wao watu wachache, lakini wananchi wa Mombasa watakuja, watajitokeza na watakuja kuunga ule mkutano ambao uko hapa, kwa sababu kiukweli watu wamekuwa na kiu kuja katika huu mkutano, na si ati museme watu fulani ndo wako. Ikifika Jumapili hapa mtaona mabuibui, mtaona kanzu, mtaona paka wale ndugu zetu Jo Maria wale dundu kadundu. Yes. Watatuunga hapa. Yes. Ili kuhakikisha tumesupport vijana wenzetu Sifuna na Babu. Tuko tayari kukomboa Mombasa na Kenya. Linda mwananchi ni kiungo muhimu, kiungo msingi ambacho kitaweza kutukombolea unyanyapaa na unyanyasaji wa mambo ya kidemokrasia ndani ya nchi yetu hii. Kwa hivyo naimiza kina mama mjitokeze kwa wingi. Kwanza hii mvita, kina mama wa mvita nataka mtoke kwa wingi. Tuhakikishe kwamba tumejaza hiki kiwanja chetu na tuhakikishe tusikize maneno ambayo ya haki ya kimsingi tutakaoweza kuambia na viongozi watakaokuja. Tunalinda Sifuna, sisi ni jembe Sifuna, sisi ni jembe Orengo, ni jembe Babu. Tusiogope mambo ya insecurity. Tukuje kwa mkutano, tumeprepare, tumeshawa inform na tumeshawa note. Mwanchumurigaria chidaka 15 cha butukire igoro Ensa Eyemo ya abono butuko tokoro mutumokomo kega se studio ya Kabere ko sabanga toskare ntubata mange to kwarikanitia sensemo ya Kabere korana ndase katerigetam. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Omwancho mulire Nensoko TV igeta sengi Nensoko TV ibuya tira sengi nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline
Mausa. Kurwe kaunti ya Nyamira rietera Nyariki Steven Embunde. Kurwate kaunti ya Kisii rietiriane Wycliffe Orenge. Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana Amayia kuri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili. Tini gongor perpetual machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogus. Nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Kwanza kabisa ngote babu na buja mane sunu kwenye gena kuruncha kati kotera na reke buna kama nonda mateke ndiko korada kinyo kugena kinyo kukambe komo ke basa bakati mote matini ma che mutu ni nambani ke kironde ko simakuta mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu korada mutu ni ture kamotu yo jeko kuna come to fulani na onde me ya Ensoko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iriri ato abakuru nigo bakubinera iga akomoko akworokia samarwale igonaki omoko akangwani webiranye biruru ekagera akarangiria bagaka kugamba mangana aye bakunywa marua Eye Ensoko TV oboroso bumugusi. Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabere mbeya muna soko gendra gusangana intwe na bono togosuka busia soko komanya orobotiro kubwatia morikyo monene hase ewizara heriete ndrete amagana yo kwena na ebibande na bego chi passport belio kipsang nigagendrere kwegerere getambokero ekyo kegotebekana buna eserikali nigo ekubwatoka chi passport go chi ase abantu abo babwate chimbwa chire chimbe hase bona tebire okwena na we passport yense ya Kenya nigo ekubwate richiko na hase bona tebire ni passport esikire neba nisiko yechinse asagendre kuboria abananchi wesoke asobonge kwerikia kubwata ebibande na bego abakoba bakichikura erigo cyakwane kyango chorabare abara yabaganiti asoba chori bari bose umwako gocha. The integrity of our documents is intact, and we are not going to do anything that compromises on that integrity. Our passport is among the most competitive passports in the world, and we shall continue to make sure that it is adequately protected so that we can maintain that global respect that our passport has as of now. And we assure all that the integrity of our passport is intact. Thank you. Be able to work with us and make sure that whatever we were discussing today with our leaders at the grassroots, who are the assistant chiefs, we also had assistant county commissioners, deputy county commissioners, and the county commissioner. And we are here today to sensitize these leaders on the new guidelines on registration, and Bungoma being a border county, and we all know that there was cessation of vetting by His Excellency the President.
support the registration process by making sure that when we do registration, we do register the right people. Here in Bungoma, today, we target to register almost 100,000 people who are out there and they do not have IDs. More than 46,000 of them are students in our schools who have attained majority age. So we shall be working with these chiefs to make sure that we do register all Kenyans. The other thing also, as we are all aware, is that our chiefs are our grassroots leaders, and they are people who communicate to wananchi at the grassroots. So we were also bringing them to speed in projects that government do, and the projects that are running in this county, projects that have been done by our national government, and there are quite a number in this county. And therefore there is need for us to ensure that people at the grassroots appreciate the development and the projects that are going on in every part of the country by ensuring that we sensitize our grassroots leaders. Oscar Bosio Mwanchu Morigeria abanyagitaja bateresa kurwase e county ya Homa Bay nigo bagosereria gochia konekia omugiro bwemirimo yabo kubwatakana kiri bagotebanga nigo amagani yabo taraikirani gwasinchire bwendrete nigo bono baruru kuboria gochia serikali county yo kubeka emiroberio yo kubategerera na kuriye goikirania amagani yabo nenchiremo ya barabo gochia kogenderia kurobo koreri gochia sabananchi. This withdrawal of services by our members, number one, we are doing this to highlight on some grievances that we have. The first one is a failure of payment of salary arrears and gratuity, which has delayed for the last 4 years. This was supposed to be done in August 2022, and our members have really suffered in the hands of the county government because it has refused or it has not paid the salary arrears and their gratuity. In 2019, our through a contract by the county government, and at the end of that contract, there was supposed to be gratuity that was supposed to be paid. These nurses were confirmed, and the gratuity is still yet to be paid. The second thing we are talking about is a remittance of third-party deduction for the nurses. We wonder where this money go to, because in the pay slips they are deducted, but wherever they are supposed to be remitted, they are not there. Something like the loans that our members have with the banks, the insurance policies that our members have, the SACCOs that our members are in, these things are being deducted, the monies are being deducted from the salary, and yet they are not remitted to wherever they are supposed to be remitted to. There is this point, we talk about resignation. This means the nurse went back to school, was released by the county government. There was bonding that was done by the nurses, but now resignating and giving them the correct designation and the correct job group, that is where the county draws the line. So we are asking our members to come up together. Let us be united, solidarity for all of us, and we are going to achieve what we are calling for. Because we've been having several engagements with the employer, but they've not, they really don't want to do what we've been requesting them to do. There have been nurses who've not been promoted for over 10 years. Some nurses are even retiring on the same job group, not benefiting from what they are supposed to be benefiting from. So we are requesting the employer to promote all nurses who are due. They know the numbers of the nurses who are due because we've been engaging them of the same and telling them the number of nurses to be promoted. So we are demanding that all the nurses who are due for promotion to be promoted with immediate effect. Nasa chiko sori mwanchumo higeria chimbero chia marathon chia University ya Kenya entunde yemerongene nigo chia korekana rero ichiko korwa gusegeta usimeka mete chimilioni 10 na boyo korende bintu bitu etanene nigo chia korekana ritkoria rero asensemo ya Kambo constituency ya Kibwezi East county ya Machakos chimbero chia minyokwa ngamone kilomita merongene na ibere merongevere na yamo kilomita 10 kilomita 5 asebo igo abantu banyora ribaga ryo korina egetunwa ikire kilomita 50 ego sori yo
chimbiro yaene kiwasi ntunde ntangani itukoria rero Agnes Wambua ni gobona abo mubui hase chimbiro cy'abasubati kilomita 42 seleija mbaire hanyara koba gakubwa kilomita 40 sensemo y'abasacha gukura kura se county Nakuru ni gobono hase ababuyabo bonsikiro yomo anyora nusu milioni. Miaka 4 ambazo zimeweza kupita, wale vijana wote wamekuwa wakikimbia hapa. Wengi tumeweza kuona mpaka saa hizi wameweza kufikia kukimbia kwa viwango za kimataifa. Na hii ni kuonyesha ya kwamba Kenya Marathon inasaidia sana vijana wa area hii. Chenye naweza ambia vijana kutoka wakati huu na kuendelea miaka zingine zinaweza kuja, waendelee na kukimbia na kufanya mazoezi, akijua ya kwamba siku hizi kukimbia ni kazi, si kama mbeleni vile tulikuwa tunasema tunakimbia for fun, ama ukionekana unakimbia maybe unafikiria ni kama umerogwa. Hapana, kukimbia siku hizi ni kazi. The aim of coming up with this was also in the same line of creating awareness in relation to changing the arid and semi-arid regions to arable lands, because we know that more than 80% of Kenya is arid and semi-arid region. And what is happening is that the percentage area of arid and semi-arid regions continues to grow as long as we do not take any action. So we as Kenya universities decided that we will be part of the solution. So the 10 million tree marathon is one of those ways that we use to create awareness about about mitigating climate change, and also the area of being able to ensure that we have environmental conservation and conservation of biodiversity. Tunakuja kukuza talanta, na tukiwa tumekuja kukuza talanta lazima pia watu wajue talanta pia inalipa. Na kwa hivyo kama ukiita watu waje kufanya hii jambo bure, kukimbia bure, itakuwa ni changamoto. Kwa hivyo ndio tukaweza kusema wacha tuongeze kitita kidogo na watu wawe wanafurahia wakifanya hii michezo. Wakati tulifika kilomita ya 35, ndio niliweza kujiamini. Kutoka 35 nikakuja nikapush, tukabaki watu watatu, then nikarudi nyuma, nikaambia wakuja tusaidiane, nikarudi sasa nyuma, at least tena nikakuja nikapush, nikaona tukifika 38 nikaona tumejipanga. Yeah, nilikuwa natarajia kuwa top 3, tulikuwa tumebaki watu wawili. Yeah. Mimi nimefurahia kwa namba 2 na nataka niende improve, labda next time nijaribu kama naweza kuwa namba 1. Manchumurigaria wikiragwo no tuwika omwerio haso gukomanyari ainekiwa sedi tukeriga no gusaba kwa nenga gwesemire na kwimanya no tuwikiragwo mweri kurinde nyara nande nkwera nande chinsa isa to sanga senchira yobo ikira no chenkuru kwa Clinton ndigi sedi bagari abankonya kuru ase studio akabire kwa ne kya igango chara senchira rengia to gusaba gendra gutware margo bengia na bego gendra kwego kinemero biria gendata sembeo yan sokoti.